Lock it in. More news, more information. Fox. From what to Fox 97.9 sini arismema munyina ha. Ewia yi o memu nsama ya boadom sekase no ene ya transfer de tumanimu. Brekro na ambesa atenka watakra de Fox 103.1 record. Abevuntinta video so no foxfmonline.com. Fox CVGH YouTube na tuning radio Fox 97.9 information centers ni nyina so won mabiem nyankwada information centers yo ho bepie Facebook Fox FM eni animo nsam no bi ene se ebibremu ha mampanimfo akonhyiamu apekwan a befa so a sikasam ebetumi akoyi amaye ene na santimantem Council of State abato no eguso akwaso prempe assembly hall Council of State abato no nam so manana kwasi so de atodwa se nei ye hia asomdwe wum Cocoa board so afọ heku adwuma so na ba mane se wonom de ka 5.37 billion was etua na Ghana Registered Nurses and Midwife Association so ba bana mane se ne abadumafuo bi a womu yi womu efra adwuma mu no womu yi womu nka emfirim yera John Drabani mama ba mane kwane a IMF sika na befa so ya ibetua na Council of State abato no so nam so MNA ensem bia si ade mu nchemu bebrewo ensem ni afra na wie yaboa no wakase mu a yadi bra wa free Fox 97.9 Kumasi Fox 103.1 takrade record midinde nana kwabena nsia apia esuo hunimba menen nana ya opon chicheku otafrija afi madama yan chansem no mu se ne sitie enei ena Council of State abediafo abato ya ekoso o men afa na nyina santimantem de eduru honom na ne kenkan mu no ekoye basa nti utushe da ne nei ana won ma transfer o prempe assembly ho ase na yeto abaye na nipa be sedumienu ya won nyina o mudini ni o mu photo ewo so ana assembly members ya ya mienu afri badwa ahodo no nyina mu no wonum aba ya wo beto abayi na ne nyina mu ya hwedi obedi nkunimu na wiemu a nipa na wonum nyina de o mu dos de na nso mienu pa no a se wo mu nam ho apaso no ya Greekins mahirin na nan kansan buadun ana yewra ya obi su bempe ya brebi mu no na o yejumtani edema NDC amanyuko no ewo asante mantema na yensam twani ekoba jesi sempremo o prempe assembly ho eko na hen nana maje oso abu wadaroma abano won matu awie won mu ntunye ya ekosai nana me no kata de betimi akata abano omunya ntunye asa the last time I ra it the bopini it in penny for me buso omuno out of enipa 86 omu hwe ni mu se ne ombeba beto abano na ebu makuma 54 ena aba beto abano nti enya de se abano o mato na na se de din kan omukoto ya anko ye nwe no eniema asisa kakra sanse se de anopa na ebe nyina na ye bo eye amane se o the security personnel omadu kimu ha na ehwe ni no ama inside one the net na kan ti bia se bia eye bokwa police no aboban na ka bebe se meet be miensa na premo atu ya ene ehu se enipadom bia dodo na ekura NDC flag ene na omu agitu a omu pese eye premta assembly o gate no omu ewurem na omu ba no na tete dodo na ekura NDC flag ene onse NDC for ewo eye anthem bia revolution no tanyum no na tete ene dom ne ba no na omu to ene na omu chante na tete NDC flag no ekoso na omu beduru eye prempe assembly hall main gate no say the anofane e ka the number of police personnel ewa ha no omu do so pay yinti omu to ban je ban am no ka say de enipadom ni nyina abegina eye main gate no entrance omu fa ediwem ekoto aba no omu abedichi ewa tira police for no so eni omu do omu barricade no ajeho a dogo na atoban ajeban omu no say the be enipadom no enchimpo omu tuntina na me no ka say de yenti kame yenti jami police in penifo na egusu ana enipadom na ene o mabegina gate na chi no ekasa echi o msere be ya asugi beba apart from no then said that NC kitame yenti jami bi yenti na metimi aka NC bi ata abato ne de koso an kakra obia employer na se de boni bia yenti eka de me no ka titi enipadom no edichi na mo mebo be se non to 10 anofa no hono no yenya ante enipadom bi so mo abet susu no abo mo ho a ankomu bewuram so mo duwa na
omu eye hwe memma ma ne said a police for no doors wa na omu etene ya nipa mienu e na matupo no mo che o ma e bo be 10 no police for no edu omu ko apart from that incident you no be ne bata e bia nke ne mpo siwe sunami o se o kasa imu no na nipa no sen e na abeto aba na me no kasa nde na nipa eye 64 e na abeto aba 64 e na abeto aba na na abeto aba no nti omo maka ne de omo nyanti ni ni se nipa 66 ye hete omo ba abeto aba nti bi du ona be figure na nipa 64 e na etinya abeto 84 no e wo ha omo chen se omo maka no be ba abeto omo ba nsa na omo etinya asore na minim se bia election ye na 5 e na eye 84 no be so na enso entia enya ene se omo nyina ti be tu wie na te 5 no mo e dia yiti no e wo ho kwan se wo dia abato ni na e be ba na wie na eko me da sitia kira na de be si achi na mansan de rokase mu no ye ne wato aso matina na eko ba jase sempremo ye nsam training ene ye tene ka prempa assembly hall council of state abato no emu nsem ye guso wa council of state abato no mu na Ashanti regional chairman demand this America ni na Kwesi Andrews wakasa de atuda se ndei brabuo bia nam ya na ede nanso bonyuma bata ho na onkoto aba wabra onte eye hunto bia ewumu nanso no wo se on de ne da yaso no ne mpa ebo nyina ne se ege council of state abato no beko na wie no na Ghana ye nyina ye no masumdwe abua no wo se ewom se wei enye de dikan omato aba o madikan to bi nanso no sebi mpredu asankoye nanso we na wo to no de wo se wo sere sa asumdwe mapa ebetumi abam Fox FM some trofo na Kwesi kasa mointi Twaso se ne aba ekoto no ebe ju sa sumdwe be de epepa na pasapasa bia ensi Asante Mandema because ye dia ye we masa sese ba na omukoto no ye ma opone na ebe ya adwen enye obi a se bi okwade ebeka bia na esa emre bi atwam enie bia wa ye nti Asante ebebre mesha Asante bo se ena ba ye koto no ye be musuni ese bia ebe hwese be fio na ya to aba na sumdwe mu na Asante afa ne ntuma pafra na ye be yi no oni omampani adwen ye pen otunufo a otune tie na enepa aba ene acha embo nonum no na Asante enya ne elect of state member onze media menye abamu ni pro media me party ni me politician na trainer abawe ekono eyacha council of state yekoye MPP NDC yekoto na MPC na kotai ohini bi na me party chairman na miso metiwa miso me pro bi obetu o benifo ama na so bi de message be dem from ye pasum dwe ye nkoye basabasa bia but abano ye atra from council of state abaye NDC MPP but ye be say asumdwe a mitumi di enim me to Asante mentem ha boni bi ensi no enne me she Asante ebose ye betu aban be wia basabasa bia Yaberesa asundwe betimi aba council of state abato no ene ekotie ye Ashanti regional chairman de ma NDC amoeku no Nana Kwesi Andrews NDC di nkunumi na nsamine na abonten say ECG o man kane adwumakuo no aban no oba abeton na adodo no achim se entoaba mu no na yiramama echeche nsemu ana no na owura John Ginapo awade ne so afa abonten abechim se ECG aban nkane ne nkane kina se obeton na de ewo mu ne se mampani se ankra ne aban public and private partnership kire se sani ECG hwe mu kadodo ya wono de ne no ma ne nkoye sika enyunu fa ba bie no se ankra bewura mu bia wogiri se no mum betimi aboa amadwuma ya wono ye no akonkan ti so obi bato na no se aban ne koton aban ne beton no wo se enyo eton asembie ni yera John Ginapo they've consulted the labor unions, industry experts, civil society, academia, everybody who matters. What do we do? After that, we'll take a common position and go to cabinet and seek approval on the best way forward. When we do that, we'll appoint a transaction advisor, we'll appoint a technical committee and then a financial advisor, and then we will launch a competitive bidding process. We'll place some emphasis on local content. We do not, unless it becomes something that all of you are pushing for, we do not as a government intend selling ECG. It's a strategic assets, but then we can still get private sector participation. And if we get it right, I'm sure that we can reduce the losses, we can improve the revenue collection, but also want to address the inefficiencies with ECG itself in terms of
of its management of its own resources, i.e. how they spend the little that they get. When we do that, we'll make some very good progress. And I think that I want to encourage Ghanaians to support us. Let's give this a trial. Let's do it right. We are open for criticism. We are open for suggestions. We want to do the best that we can for this country. And I have no personal interest. Let me be very clear that in all this, myself, the president, this government, we have no personal parochial interest. Our objective is to put our best foot forward and do the best for this country. And if we get the support and the advice and the encouragement, I'm sure that we'll make some progress. Honorable John Jinampaya Yahu, the near Swafoni attending can say NDC, Abano Abano. Yes, I be a will be a canas my own Obeka. Lemon young candy, sir. Nafata nebi yena jene wasi wani okambi womu benimfa do ko hodo ni nyina yade wonu nyina kasa na yewia ne yebeka ne se wasi ama ankrankra ewura mu bia ne yade akoto aban na pamfo anim na wonu nso ahye ne ayede ehia bebo agana ne mu mprempe obi kase aban ko ton yisijia enye no kresa na abibire mu amampanimfo nso akwanhia mu wo mu nhia die ni nyina timu po ne se obehwe na nkwa akom do ohia buburo ye abibire mu aman bi ewo honom a edokoro wo mo no wo mbetumi afom ntuma pa efra na mo go hia mu wo Ethiopia hinkuru Addis Ababa mu no ada ema na mso magana mampanix excellence John Dramani mama wo kasa no wo kire se wo hwa abibire mu amama ha no a ewo no a ebirim mpetuo tua tax ye ntua kra ye betua so anketenketen se se bia bo antatia singlet no ero no wo kire se ye yire ho etua to a ebebo ama oman yatimi akoyanimu pa wase eto ya yempeni 20 no obehwe na abibire mu amamu ha baabi wonu kra ya sabia omunya bi excuse nso a omunya bi ene niam nketenketen bia wase bo ama abibire mu amamu yatimi ko nkan no eno kra bi wonu mu a omuni bi wase we nyina ya ade ose abibire mu amampenimfo de to omo so na ye omaso die se ombehwe se ebetua to se de beye na ebenya bi e de akyekere ya man hodo Momentum Panix Excellency John Dramani Mama. Domestic resource mobilization is crucial. By improving tax administration and combating illicit financial flows and encouraging a culture of tax compliance, we can significantly increase our revenues. We applaud the African Union Commission for its proactive role in providing capacity building to member states at the continental level and advocating for fair and equitable international tax rules at the global level. The ongoing work on the United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation is a critical step towards eliminating base erosion and profit shifting, thus protecting our national revenues. However, domestic efforts alone will not suffice. It is projected that African countries need to increase their median tax to GDP ratios by about 13.2 percentage points to 27.2% of GDP to be able to close the financing gap by 2030. Abuzane Kotie Ghana Mampanix Excellency John Dramani Mahama. Bosuminum ne da tosudun so mfiempinu ene aduonu miensa May 17, 2023. And IMF ne Ghana nhye mu no wo ma Ghana man no $3 billion. Ya na ebeboa ya ma economy ne agina ne de nhye na mfie miensa so no yetua. Na no no na Mampani John Dramani Mama wakasa de afa sikai ho na ne waka nyina ne say extended credit facility ECF ya international monetary fund IMF wamde bu Ghana esane yenhye no eno na wotem say afi mu no aso say sika no Ghana ya se etua na debt restructuring ya ba ye e ka Ghana ye de ne memu ene amano ne na wonje se enti no de no magu akwan mu say brekro no ya ye etua say sika so na ye yenhye say de be ya Ghana yenkoye kedibo na German brichmemu ena mampanin na wone session bi kasa na mo yentie ni nsem. Have just had a staff visit, and so our Ministry of Finance is engaging with the there were few issues. We were not at the table when this agreement was drawn up, and happily we have just had a staff visit, and so our Ministry of Finance is engaging with the
There were few issues. We were not at the table when this agreement was drawn up, and so coming into government, there are a few issues that we thought we should raise with the IMF, including the issue of tax rationalization. Because of the target of achieving 24% revenue to GDP by 2028, the program required that revenue should continue increasing at a certain rate. Unfortunately, what the previous government had done was just to slap on more taxes, and we had gotten to a stage where the more taxes that were put on, the less revenue that came in. And so it's necessary for us to look at the whole tax handle, rationalize them, make them more transparent, easy to understand, so that we can have better compliance. We've had that discussion with the IMF, and the IMF have agreed to provide technical assistance for us to do that rationalization. And a buy no so buy na de ato no wonu me amefo nyina ka bom se du ba bia na wo hia de ntra amefo no so wonu baboa na aye nhye na to dodo no ano na wo ho a ya pagya to no mu ade agu yeso de na so ni tua no na ne to dodo no enko ne nyina no ye nhye pa se ebetimi abo abrekro no a ye tua ye ka no na wo man no so ye nhye pa amana koni premo ato apa mi te du nsia ye to apam to bra kase no so na tefo beka ya febo abosom ne da toso edu afi mu a na chief of staff Julius Debra erekrata tententen ba bonten na sampo ya na da so ese revocation of appointment and recruitment ni nyina ya se ya to aba ne we 7 December echi no aba no fa kuntra ase kanasi na na bi efa nkrofo adwuma mu ewa aba adwuma mu na no na sakrata na ba ye na omo kire se mu a after 7 December no ya form aba adwuma mu bia no se mu besan so akufi akwakotrase se ne mboyede ndi enyo masem a na no na wiai Ghana Registered Nurses and Midwives Association wa mo so do omkrata aba bonten se wa mo koto sra aban no ada wo se aban naka nanso wa mo adwumafo no nko a de ebe yanka aban no enconsider no mo de wa mo ntina adwuma no san se wa mo dwuma de o mu de no ehia pa wo mamu eri se aban no anhwe na se wo ye na adwene se bia after 7 December ye fa wo mo adwuma ntia ne ye yi wo mu nyina de afiri mu a wanhwe na akwa akoto chima e wo adwuma de ya wo mu di e de boy apom din no na Mrs. Papa Chofori Ampofo one president media president ma sa asuyei moma yente said on nsem trofo e chechem kasafai. We are requesting government to exempt nurses and midwives from this directive because already our nurse-patient ratios are very high. We don't have enough nurses in various places or various health facilities to provide the care that is required. And we are also faced with the challenge of some of our colleagues emigrating for greener pastures elsewhere. And these nurses who were recently recruited have been home, if you remember, for close to 4 years before the recent recruitment happened. So we feel that if there's any investigation to be done, all well and good, but let them continue to do their work. Yo, Abuzani Ekotie media president Perpetua Ofori Ampofo. Honorable Eric Opoku ye swafo eku adwuma ne mfudi aso. Emra sabe de fie mu okopie ho no okro ye no. Na cocoa board nsam wode tudwa. Wose anokwasem hwemu a na aban dada no mbibia bana so osum aban a wo ba ifidie. Ogwa kapa no cocoa board wonom de no a na enye anobinye. Wose wei akoye how pa de ma cocoa board. Emma wonom no manyina no ekofam. Na yera Eric Opoku ama ne bomu no na wo chem se mprempren ya no eka no a ya cocoa board edie no 5.37 billion. Na no kranya ka ne nyina no. Saka we a work no se du kokobra koko season ne ba na wonum koji sika na wode betua koko ka akuafo no ka e wo se 5.37 billion wotua ansa na akuafo koko ayato no so wotua wonum ka enti e de how kase e na abeto koko board so na nso se e de agya no de ne e de aso ano hye bia wonum beye na e be konkan no eno e na obedi ho dwuma Honorable Eric Opoku. Their creditors an amount of 27 billion Ghana cedis. And that's 5.37 billion cedis is due for payment this year. Because what that means is that this year
If you get the money, set aside 5.37 billion to pay for the debt. After creating this mess, you have the courage to mount pressure on us to increase producer price today, while at the same time you are urging us to go and pay less. That if Ghanaian cocoa farmers are unable to get the 70% they deserve, it is because of their huge debt. Anaba Rikopoku so for you adwuma so no na eka no se mabaka de ante se ato no ya afin kwa na yetua mu 5.37 billion brakro no anso we sekutupa se ya ntu kokoo no mu nti atum ne yesantu akawe na ne se nanso se ne yete na ba no be ye di hia na fata makoko akuafo wo ho ebehin hayo no Abusha Yansamra Council of State abatoɔ no so na wabra na abatoɔ no ba be sha ase no ɛna abrante bia no kɔpa yɛ perepere ɛma me no kasa posifoɔ do ɔmo nsa keka sɛ de tro konkro ka sɛ we de monimu osabio kwasia na no frɛfrɛ ntɔkɔ na fro fata sotro no wa mana no ana mana no kɔ perepere no ma posifoɔ nso do ɔmo nsa keka no na sɛ ni bre ana sɛ ni subiri na kan no osɛdeɛ yum ɛyɛ shop bi ɛtɔn TV ni ade wɔ hɔ no abrante wo TV ba ko te sɛ abe ama sabre no na kyerɛ sɛ ni bra papa ɛnam so ma Fox FM semtrofo ne sa shop attendants no ekasai moment said o sibi chire mu as supporters na be gina bo mu didede abese ye TV ene mewa ese ko ka je abozifo no we a wasi yanko central we a wasi yanko hanu ese ha na din ase central me kwa for report ese abusa owiye ena ejadu onna shop na nkasa ye ne dia ono so ne Fox FM semtrofo kasai obetina ananuwa ya ndene ko na bodo mapo kwa matwa ehu na say police for na be guru so ah o ma cheche e TV so ere ase o kwa we ah o ma say the TV ene suru mu mode we ba jona ura e flow say shop na shop na ndie ya ha de fe de job na plan so de dem Collins e di Collins wono ya be say uti ndi say o ga ka chire duma ura na say Abusha we ye de siye wobla aye Council of State abatoɔ no kɔ so abrante bia no kɔ pare no a aposifo de wo mo nsa keka no ye nyina asɛm so na ye ni dwamra aye malenkofo aba mo frebo wa masum badwomo enyarwa hodo nan bi wo etumi tete dasani mo ko kata so kura wontumi na ewa pepon minimu ya ene hunimu nsuo na mebekire wa no aduro se wo kai se pokufa makofa waduro bi ba ye se wasane fufura ba malenkof cough syrup waduro tatashi wasum nuane nura hodo te se clofenramin mallet menthol ena difen hydramin XCL na dia gumu enti anu aden etu wane pepon asentem so malenkof be ya maman no ma minimu ada ho de pepon ni pepon brefo aba no so ohia malenkof enkwada ntotofe wane adanta mo so a okokata so a wane kata enti wantumi na no wohia malenkof akwada wo no malenkof aduro no kokata so a wada na ho wantenani na de ache malenkof baby eyema motofo efrabo so memiensa edikosi afeso malenkof junior so ya adanta mo dia na malenkof adult so ye mpanimfo dia MNG pharmaceuticals no ye malenkof aduro yi enye na omayi pharmacy shops and drugstore huduo mu etufo mfrepoku pharma wo kumase 051 64221 and crime 021272223 Poku Fama ya pomodin farban ya command the money fight for bomada ha command the money wada so shebre wa brabo wa warrior wa juma wa daache bitirimu po enu nsusu ya papa ebebemu a di so de mpaiba emu oden eheda na se enema bi ewu o wa brabo mu a eye mpaibo ne betima ma ne nyankwa se enu guase eda wo so a onyankopɔ be na mpaye a wo boyi so amampega aba enu nti eneneme enkambo de bia da abrabo no nu kopim no nsia Minu be jinam paiba emu odin na what wa dansian so aba. The book of Job 22 and verse 28. Thy shall also decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Over Facebook, evangelist ewusi. Anopebia no num kopim no nsia. Betro emeye mo bisa die anase prayer request no emfama. Owo Holy TV onyankopon shama.
Fox FM Information Center Association. Fox FM Information Center Association. Yeri bodon frɛ obi bia na fidie eda Fox. Yɛn bosumi bia ya wade edi kan hyiemu a ye hyiemu no. Bosumi we su die eduru hɔ biem. Ɛno nti yɛ frɛ obi bia. Ka kyerɛ wo nua na wo nua so nka kyerɛ ne nua. Sɛ yɛn bosumi hyiemu na san so eduru hɔ biem. Sɛ wo yɛ Information Center owner na wo ni gye ho pɛ sɛ wo de wo ho bɛdɔn Fox FM Information Center Association a. Ye bie ya pono ede atom obi bia. Hyehyɛ ye tra kwan ewo Kumase Roman Hill. Obiya say ohwehwe Fox FM asueye so wo tri na sa wo penchemu bia betimi afre number 0541767443 Fox FM ana the ultimate station in Ghana. Say, or from audition by Frankie Taylor. My pony, Sir Penny, Papa Poetry, I live band plaza. Hyper Plus live band time. Our Fox 97.9 FM. Every Saturdays from 1 to 3 p.m. Hyper Plus live band on Fox FM. Power to you. Unipure herbal soap. Unipure herbal something to be supreme pulse. Ayamni nantama propro. Unipure herbal ointment in to Mr. Pimples. Ayamni nantama propro. When Midian Nebabrosopa. So the Unipure herbal ointment for pimples. Ayam and now propro no so. Abra with the Unipure herbal somnano. Edikai for pimples. Ayam and nantama propro. Now our Roswansa. Unipure herbal balm. Unipure herbal sangu namo homre. Ne nam yaw. Obenya Unipure herbal samana. Unipure herbal ointment. Ne Unipure herbal balm. What from